guys, it's me, Janine B. Back at it again! So in today's vlog, it's going to be a review video na Ice Phenomenal Velvet Liquid Lip Kit. Without further ado, let's get started! Ito mismo, yung mismong itsura nung kanyang packaging. As you can see, yung pinakaunang ni-release ni Vice na liquid lipstick is gantong-ganto rin yung itsura niya. So, meron din siyang kasamang lip liner. For this time, ang ginawa na ni Vice is naging retractable na yung lip liner. And then, sa mismong likod niya, nandito lang naman guys yung ingredients na ginamit dito sa mismong liquid lip kit. And then, syempre, yung soft glide lip liner ko ano yung ginamit na ingredients. And also, naka-indicate din dito that this is a paraben-free and cruelty-free product. Naka-indicate yung usage niya, magagamit mo siya within 24 months. This Phenomenal Velvet Liquid Lip Kit, meron siyang 8 shades, guys. Start na tayo, guys, sa una nating shade, which is Vu. So, ito na, guys, yung mismong product. So, nag-iba na siya, guys. Naging frosted na yung packaging niya. Tapos, yung lip liner niya, guys, is retractable na siya. Kasi before is ditasa. Tapos, meron ditong naka-indicate na shade nung mismong color nung liquid lip kit niya. Yun nga lang, sticker siya, so madali siyang matanggal. Ito yung itsura ng lip liner niya. Sinabi ko nga is retractable. Ayan. Iniikot na lang siya. Tingnan natin kung gaano siya kadami. O, in fairness, sorry hindi maputol, no? Ayan. Sobrang dami niya, guys. O, pak! Ito na, guys. I-apply na natin si Vu, a warm nude shade on any and all skin tones. This Vu, a Dusty Road nude shade on any and all skin tones. Shades, this is Vu. So, Vu, medium mauve on fair skin and natural mauve pink on medium to deep skin. So, let's try it on. Next shade, guys, is si Volevu. This shade reads a beautiful deep terracotta shade on fair skin and a medium to deep skin. So, next shade natin, guys, is si Vu. Beautiful Watermelon Red shade. That is a medium pinkish red on fair skin and natural pinkish red on medium to deep skin. So, let's try it! So, moving on sa next shade, this is Vu. This shade reads bright red on any and all skin types.
guys, is Tarabu. This shade reads on Hollywood Red on any and all skin tones. So guys, ito na yung pinaka-last shade, which is the Zelabu. So, this shade is a deep burgundy wine on any and all skin tones. This product, guys, for me, o nga yung sinasabi niya na ultra soft, cloud-like, and very hydrating siya. To think na 8 shades yung nilagay ko sa labi ko, pero yun nga, meron akong chop lips, guys, pero hindi pa rin niya na-emphasize. And second, for the lip liner, sobrang ganda niya, guys, kasi nga meron din ako mga dark edges sa aking labi. So yun. So natakpan niya, guys. So nakatulong din si lip liner. And for me, highly recommended siya. And third, guys, to think na this product is a multi-purpose. Pwede mo siyang gamitin, guys, sa cheeks and sa lips. So, itatry natin siya kung okay ba siya sa ating cheeks. Pipili ako ng color. So, guys, itatry natin to si Tarabu sa ating cheeks. So, ilalagay ko na lang siya dito sa aking hand. Wow. English yan. So, ilalagay ko siya dito sa aking likod ng kamay. Para, syempre, sanitize mo din. So, ayan guys, as you can see, so ayan guys, kung nakikita nyo, sobrang dali lang niya i-blend, as in. So, pwede talaga siya sa cheeks. Medyo napadami ko dito sa side na to, pero don't worry, i-blend ko pa din yan, kahit medyo nagpapanik na ako ngayon. Pat, tap, wala kayo, tayo mag-adjust. So, ito na guys, ilagay ko siya sa akin cheeks. As you can see, sobrang ganda din niya. Sobrang gustong-gusto ko yung finish niya. Parang, alam mo yun, yung parang namula ka lang, ganyan. Parang naarawan, tapos namula. So, itong shade na pala na ito guys, na nilagay ko sa akin cheeks is Tarabu. So, in case you're wondering. So, that's it guys. As you can see, sobrang worth it talaga ang 295 pesos niya pag bumili kayo nitong Phenomenal Velvet Lip Kit. Kasi nga, yun nga, makita nyo naman guys, pwede siya sa cheeks, pwede din siya sa labi. So, yeah guys! Thank you for watching. And please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel kung hindi ka pa nakasubscribe, girl. Mag-subscribe ka na and bye!